Bonjour, welcome to French Diaries. The topic for today is fruits. Fruits, which we call les fruits in French. There are various type of fruits exist in the different parts of the world. But in this video, we are discussing only the common fruits which are available in my area. And if you want me to make video on different fruits which exist in your area or in your region, just write me in the comment box. I'll try to share the information as soon as possible. So let's start. First one, yun pom. Yun pom. The articles before these fruits will tell you the gender of that fruit. Yun pom. Yun is feminine, that's why pom is also feminine. Yun pom, which means an apple. Yun banana. Yun banana. Banana. Yun orange. Yun orange or orange. And orange. Yun fraise. Yun fraise. Strawberry. Un raisin. Un raisin. Grape. Une cerise. Une cerise. Cherry. Une poire. Pear. Un citron. Lemon. Une pêche. Peach. And an abricot. Abricot, which is apricot. Let's repeat once more. You can repeat after me. Yun pom, apple. Yun banana, banana. Yun orange, orange. Yun fraise, strawberry. Un raisin, grape. Yun cerise, cherry. Une poire, pear. Un citron, lemon. Une pêche, peach. And an abricot, apricot. Let's discuss these fruits with the help of examples. I have written only few simple examples here for your convenience. J'ai une pomme. J'ai une pomme. I have an apple. Right? Second one, banana. Elle aime les bananes. She likes bananas. She likes bananas. Orange. Il mange une orange. He eats an apple or he is eating an apple. Right? Il mange une orange. Fraise, strawberry. Les fraises sont rouges. Rouge is red. The strawberries are red. Les fraises sont rouges. Then raisin, grape. Ils mangent des raisins. They eat grapes or they are eating grapes. Une cerise, cherry. Les cerises sont sucrées. Sucré is sweet. The cherries are sweet. Les cerises sont sucrées. Then pear, poire. La poire est mûre. La poire est mûre. Mûre is ripe. The pear is ripe. Next, lemon. Les citrons sont acides. Les citrons sont acides. The lemons are sour. Les citrons sont acides or sont acides. Right? Une pêche, peach. Il a une pêche juteuse, juicy. He has a juicy peach. He has a juicy peach.
Last one, abrico, apricot. Il aime manger des abricots. Il aime manger des abricots. He likes to eat apricots. He likes to eat apricots. I hope these are clear. Let's continue further. A anana. A anana. Pineapple. Une mangue. Mango. Une pastèque. Une pastèque. Watermelon. Une prune. Plum. Un kiwi. Kiwi. Une myrtille. Une myrtille. Blueberry. Une framboise. Une framboise. Raspberry. Un mûr. Blackberry. Un avocado. And une fig. Let's repeat once more. You can repeat after me. Un ananas. Pineapple. Une mangue. Mango. Une pastèque. Watermelon. Une prune. Plum. Un kiwi. Une myrtille. Blueberry. Une framboise. Raspberry. Un mûr. Blackberry. Un avocado. And une fig is fig. Let's discuss with the help of examples. Pineapple. J'aime avoir de l'ananas dans ma salade. I like pineapple in my salad. J'aime avoir de l'ananas dans ma salade. I like I like pineapple in my salad. Next. Les mangues sont mûres et délicieux. Mûr is ripe, delicieux is delicious. Mangoes are ripe and delicious. Les mangues sont mûres et délicieuses. Next, watermelon, pastèque. Nous allons manger de la pastèque au picnic. Picnic is picnic. We are going to eat watermelon at picnic. Nous allons manger de la pastèque au picnic. Next, prune. Les prunes peuvent être consommées fraîches ou séchées. Fresh is fresh and sachet is dried. Plums can be used or can be consumed fresh or dried. Les prunes peuvent être consommées fraîches ou sèches. Next, kiwi. La kiwi est un fruit unique. Kiwi is a unique fruit. La kiwi est un fruit unique. Une myrtille, blueberry. La myrtille sont petites et bleues. Blueberry. Blueberries are small and blue. Les myrtilles sont petites et bleues. Next, raspberry, framboise. Les framboises apportent une saveur au dessert. Dessert is dessert. So raspberry brings or adds flavor or to the dessert. Les framboises apportent une saveur au dessert. Next, mûr, blackberry. Les mûres sont riches et juteuses. Blackberries are rich and juicy. Les mûres sont riches et juteuses. Avocado. L'avocat est crémeux et délicieux.
Avocado is creamy and delicious. L'avocat est crimo et délicieux. Last one, fig, une fig, which is fig. Les figues sont sucrées et souvent utilisées dans les desserts. The figs are sweet and often utilized or often used in the dessert. Les figues sont sucrées et souvent utilisées dans les desserts. I hope these are clear. Let's continue further. Next fruit is a melon, which is melon. Un fruit du dragon, dragon fruit. Une guave, guava. Une guinard, pomegranate. Un litchi, litchi. Une noix de coco, coconut. Une papaya, papaya. Un zakier, jackfruit. Let's repeat once more and you can repeat after me. Un melon, melon. Un fruit du dragon, dragon fruit. Une guave, guava. Une guinard, pomegranate. Un litchi, litchi. Une noix de coco, coconut. Une papaya, papaya. Un zakier, jackfruit. So let's discuss with the help of these with the help of examples. J'adore manger du melon en été. I love eating melons in summer. J'adore manger du melon en été. Right? Next, c'est la première fois que je goûte un fruit de dragon. Première fois. First time. It's the first time that I eat dragon fruit. C'est la première fois que je goûte un fruit du dragon. Next is guava. Guave. Les guaves sont très juteuse et sucrées. Guavas are very juicy and sweet. Les guaves sont très juteuses et sucrées. Pomegranate, guinard. La guinard est plein de grains rouges. Grain is seed. Pomegranate is full of red seeds. Rouge is red here, right? Le guinard est plein de grains rouges. Litchi. J'achète toujours des litchis lorsque c'est la saison. I always buy litchis when it's in the season. J'achète toujours des litchis lorsque c'est la saison. Right? Next. Une noix de coco, coconut. La noix de coco donne une saveur exotique au plat. Coconut adds flavor, exotic flavor to the dishes. La noix de coco donne une saveur exotique au plat. Plat is dish. Then papaya. Papaya. La papaya est riche en vitamines et très bonne pour la santé. Santé is health, vitamins. Papaya is rich of vitamins and very good for the health. Le papaya est riche en vitamines et très bon pour la santé. Last one, jackfruit, which is zakier. Le zakier a une texture unique et peut-être utilisé dans des plats salés ou sucrés. Jackfruit has a unique texture and
can be used in dishes savory or sweet. Les aqui há une texture unique et peut être utilisé dans des plats salés ou sucrés. Jackfruit has a unique texture and can be used in savory and sweet dishes. I hope these fruits are clear. If you have any queries and questions, you can write in the comment box. And if you like this video, please like, subscribe and share French Diaries. Thanks for watching. Au revoir.